Ease and graphic design. Too easy. Ole lau malonu fuata, ole teimi masuinga e tupuai. E pei onisi o atina ai o mawhauna whaatino e le whingota le ali ala poa. Wa maitawina, le whaatupu la ia, ma wata mao ai ngai le to tele o tātou tangata. Ele ngata i le whao ngai no lona ano, more tā mawha. Wa whapefo na whaatawina atu mo ala ngā tupe, peitai. O se tasi o miti wa usia e lau mtanga ruenga, o le whao ngai na lea o lona tingi e ngau siai mea tau di maese e pei o wha mau. Tau ki ma tau telinga, e whao ngai masini whaneo na poe po lesi ma wha i ila lele iai. Ma ua mawhau na whaatawina i maketi Samoa mātunu i whafo. Samoa he, e tele ta mau ai ngā olo o whitia manatia ia au mali tai o le ngā te whale. O lea, e ta tau na tātou ngā lue whaatasi, e una ina ia tinae, ina ia whaatu mawina i pēle maua yasa uma, mō tupulanga o nei mātai ao. Moniti whamtalanga whapso tai de vaenga o whainga whaiva i lano ofisa utu ia pia, numero le telefoni lua o tolu ono iwa, ofisa i sade le longa i le 5 tasi tolu ono wha, ma le ofisa i asau 5 valu tasi tolu. Moi whaatalo whaatu Samoa i lau mai mo mai le nei tu lau le afiafi e wismele mai mo se whaapoponga whale nei o lau Samoa tonu no. I tala tamoa e silia male afi le au whae o marijuana whaata seima o penga malolosi na maua mai leo su whainga le mtanga le benga o leo i le tae ona li la i samale ulun mutu te li sala whai o se au te linga lea o le nei report. O le tai auna le lani lo whaatau te isi o so whainga le mtanga luinga o leo e le awhi o nga samalai ulun mo te li salawhai. Ma mawai se whaatu anga marijuana e silia ma le awhi la au na mawai. E le ngata i lea na mawai fo i men la au manosi i lea o so whainga. O le reporti na whailua mai i lunga le tu lau le mtanga luinga e to o lua ni tau li lea e le tolu se fulu lima ma le lua se fulu tolu tu sanga le mātutua o a moli e nei e tu sai ma le whaatino ina o lea solinga tu la fono. E awhi se lau lima se fululua la au whaasaina o le marijuana ma la au malosi e tolu sa mawaina mai le nei o so whainga i le tae au na li la. Na whailua le ngang whaataina mtanga luinga leo mo te li sila whai. E le mamalo le atunu e tu saima le lātu lango e ala le lipotia atu leo i lātou o lo o whaia le solinga atu la fono. Christine Mateo, Musa Moton Mulungu. O le awa whailua mai le taitai o le malo le awhionga le tamaita i pālemia i awhia me Naomi Mataafa o le amatania le masini nei le paua i o le tawal e le tise i le 20%
o se tasi leo whaamama avenga o foina le whainga malo fo o lo o iei nei, se au tilinga lea o le ne report. Ele wha iloa mai ele ta i le malo le a fionga le tamai te ipale mia, ia fia me Naomi mata afa, o le amatalia ile masina nei le pa unga le tawa le tise, ile lua se fulpa sene, ma o se whaamama avenga fo i lea ile mamalo le atunu. O le nei whaamama avenga a le malo, ila nolua i tala wha atatau au tua le tupe, talona se e maili ta i le malo, le ua mai ona pasi e le pale mene. O le whaititia ile o le tau, o lea vaenga mo o mia tele, mo se whaamama avenga mo le mamalo le atunu ai mai se o nanga matau tua tau pisanisi o lo whaalango lango le telo le tise e lo whaatino ina ia la tunga winga o se tasi le neo manulau ti sa tau ave ele vanga whaapawhai ale whaatutua le tua samo o tasi o lo whaanga solo pea o ana savalinga e ala le whainga palota o le whaititia fo leo le tau nisi o nanga ale atunu e peo le tise o le swavai ma nisi o tutongi sa wapea naune tau ave ilalo le o nanga ese peo ne ta awale a fiunga il tamai te ipale mia o le tawa le tise ma le whaamama avenga i le lua se fulpasene o le sosoani te lelea mo tangata uma a le ngata i leo ainga ai whaapea fo i pisinisi le nei vai tau au lui tau wina ai foi tātou ia a fianga o COVID se fuluiva ai maisole a whaina i o tātou pisinisi e alai le tamao ainga e peo na whae ngā whonoina i le kāpeneta e le mtanga luengo malusi anga tau i le tise ina ia whaatino i le masina le nei whainga whaavae o a whaatati ele malo ele faititia leo le tawle ele tise ile lua se fulpasene Christine Mateo mo Samo Tolongolongo. Inisi o talai to alwa se fulusu me mtangal bengom fa laptop to o tele malo na mawala to spasi le mai ai o onga sa fa to tayul fuang forward to mau ai nga tu tonu le tunu se o tele ngale o le never put. E o nova yeso sa fa atu te lea o onga ma sa va va alua ma le ofiso fa numero fa amawina le malo o fatasi ma le University le Oxford ta wai reporti me le malo o fuanga phone le sa tala no ina i tono lea o onga e faisina ese ma fuanga le sa ma sanio no fa nga solo inga luenga ale ofiso fa numero fa amawina ya na tunga luenga ma sani i fa amawanga le tamau ainga o ainga i tono lea tunu elisa no nga utua le office sile o pulenga o le ofiso fa numero fa amawina ya li mo ma la fono ta longa sa isa no ai le ta o tele o le fuanga phone le o fa ilo mai e pe ona yele ne ya o nga sa fa tu taia ele tele o tunu e pe sa mo e fole ta mau ai ngai lungo to pe mau ma to pe fa alu ainga o ina tele na ilo ai ainga lima vai tonu le tunu fa peli tu lang le nei iso enga sa fa tu taia tu sanga lua fi si fulu valu ile tu langa o yele motiva o ainga sa mo sa fa mawina ile lua se fululua pasene o ainga i lima vai. O le fuanga lea sa fua i lungo o tupe maua. Peitai, o le fuanga faulea, le olo o fua ile tūlanga o le lima vai i a o onga, so i fua malolo ina male isi lava vahenga ai le o fua i lungo o tupe maua. O le fuanga faulea o lau tele ile tūlanga o lo ave i a ili vai, na ilo le fua i tupe maua. O lo tawa mai fo i le tūlanga, le lau tele le tūlanga ia nga i ei fuanga fau, ina ima whaiona fuanga i ei whainga whaabai. Sau no fo ele mo fa pea o yesu enga uma e pe ona fa tautai ele ofiso fa numero fa mawina e tawa tele le malo a wafo fuanga matina e fai mo le manuela tele o tangata Christine Mateo mo Samo Tolongolongo. E to toluni ali e lo ilalo va ingalam tangal bengo leo ona fa tawina to fa soli tuna fono o pa ali mano se o tele ngale o le ne report. Longa lue fata sim tangal bengo fato anga mawhainga whaiva ma le mtangal bengo leo. E tu saima reporti wha ama wina yan sisinga masani le mtangal winga o fato anga mawhainga whaiva. Le anu whailoa mai e se pepo whamatalanga o lo whaatau wina wha solitu la fono ai nisu le mamalo le atunu. Le anu mawaini pa alimango e tolu se fulu wha. Ma oni ngai o ina na whaatino ina e nisu tau le e to tolu. Ma waili manei le mtangal bengo leo le ne mtangu. E tu saima le nisu le ngatu la fono. Whailoa le ofisa sili lango le vai ngo whainga whaiva le sunga ya mangile e te wati ropeti o le lato vaenga mta itu wina pulea ma vava aye ala le whaatino ina ni suinga ina ua maua mai e le tele reporti mai le atunu o lo whaatau nato fi ngotalai tu le sami whaasoli tu la fono ma whaamawina mai e le tele o asi singa masani ale mtangal benga ino fuanga te itasi o lo whaatino ina ai ni ngai oina mai le mai ai lao na wina mai whaamatilanga uma o na ilo lea ma fuafua pe whaafeona fo i ele nei whaafitau li whaatatau ino
no fuanga o lo faatino nei soni ngā tula fono. Ma o le ala fo i leo ngā lue faatasi ele mtanga luenga ma leo i le tolu vai aso ina ua maua mai reporti ni se le malo le atinu e faatatau i no fuanga o lo faatau faasoli tula fono ai fingo talai te sami e peo pa ali mango. Christine Mateo, mo Samo Taungulong. Se vai ngala te mai ne wingo le tau mole po ne ma le aso tai au. Tala whalawa Samoa o seisi fo ile neo whapoponga lo tala tau mole ni a fiafi. Pa inga lata satelite o na ia mawalalo whapeo mawalunga lo ufiti ai pele atuno. Ata whaafanua le tau o savilo to o loanga alwa tu e lau lo a fia i pe Samoa. Mai a fia i au matimo po ini so taimi. Tala tau mo lo whanua le puana ne to o lua vaso lai timo mai anu fio lolo le mamafa e po ufa pe nai William Vaitstili. Mo le stofi o la to o lua vaso lai timo. Mo ngā sami po ne mele so taia o ngā sami matu o savilo mta polo su 5 kilomita le tula o ngā luta si tesma 5 mita. O ngā sami sauti o savilo mta polo ngā to o loa su 5 kilomita le tula mga luta si tesma 5 mita. Tala tayo la pele ele maltai 5 minute te ele ono ataya o so tu email afasuma lua le auli on to pele ele le lus fulono minute te ele ono le fiafi. Ola so ela tayo o to sfutasi minute le ono fa mamanga to foto lus fulwalu minute le fitu le fiafi. Se reporti le nata o Samoa le ne fiafi se ia le fo ile so tayo Manuel Poto fa soifua. O le afisi na malo no ngā pupu mo whaasalong whaapisinisi o na tuitili meilia molinga ngana wha Britannia. Your TV2 News will be right back after the short commercial break. In the one horse lane, giddy up, jingle horse, pick up the beat, jingle around the clock. E tau sa I lia se moto mautotongi, I le o ngā tutongu le mua pia e whamautu I aino pisimisi, I se tau whamama a vengu. A whai o le mahoto le Ione Viliamu, o le tali lea mo oe. O le Ione Viliamu I tamalinga. E tūlata lata I ofisa umo le mālo, ai mai sei fo isi au au nanga tāu. E iai potu e tala whea ngai le lei mo pisinisi la iti, ai whapea fo ia wanoa mo ofisa, mo whaala potu potonga, ma au nanga ese ese. E le ai se vaenga e te popole ai. Au e lava fo ia wanoa e paka ai lau tā vale, ai mai se le malu puipui o au mea tō tino, au e leo ina le au whainga luenga I le lua se fulufai tū lao le aso. Monisi fa matalanga fa mole fa sota mai le ofisa I le telefoni lua fa tasi fa po le emaili ivpmanager@ccs.org.ws
po o le email i ivbaccountant@cccs.org.ws. O e te toi whaatalo, susu mai, matala mai a au, e te mai moa ma e tali tonu ai. Waking up to ash and dust, I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up, I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. I'm radioactive, radioactive. I'm radioactive, radioactive. Raise my flag, down my clothes. It's a revolution, I suppose. We're painted red to fit right in. Greetings and hello for level. Welcome back for English Bulletin for this evening. Leading our bulletin, more than 1,000 marijuana plants were seized together with the 3 weapons found on site from a police raid conducted at Samale Ulu Savai. Here's more on this report. Samoa Police issued a statement this afternoon on Facebook. Early this morning, Savai'i Police carried out a search for narcotics at Samale Urusavai and discovered a marijuana plantation. A total of 1,152 marijuana plants were seized together with 3 weapons found on site, and 2 men aged 35 years and 23 years were arrested in relation to this morning police narcotics search. Both men are from Samale Urusavai and will be charged criminally with possession and cultivation of narcotics. Savai'i Police and Prisons Correction Services acknowledge members of the public for their ongoing support by reporting illegal activities to the police. Solonai Mawalese for TV2 News. The Prime Minister of Yemen, Naomi Mata'afa, announced that the 20% reduction in the cost of electricity will begin this month as one of the relief measures offered by the new government. Here's more on this report. One of the long-term goals of the FAST political party ahead of the general election in April is to reduce the cost of some public service such as electricity and water. The Prime Minister of Yemen, Naomi Mata'afa, stated that the 20% reduction in the cost of electricity will begin this month as one of the relief measures offered by the Prime Minister and the new government. This assistance from the government, it is the first major budget since the inauguration of the government has already been passed by the parliament. A reduction in the cost of these components is much needed, is a relief for the whole country, as well as commercial services and services has heavily depend on the electricity for their operations. The Prime Minister stated this is one of the goals carried out by the FAST during its pre-election roadshow, which is the reduce of the cost. Some public services such as electricity, water and other charge were carrying out under the various services. Christine Mateo for TV2 News. A total of 20 representatives from the government's ministries and non-governmental organizations received their certificates following a workshop on the new wealth strategies. Here's more on this report. The 6 weeks training was initiated by the Office of Statistics, the United Nations and Oxford University. According to government's reports, the new plan discussed in the workshop is a bit different from the old plan for statistics recorded in their routine work on household economic statistics in the country. The Chief Executive Officer of Samoa Bureau of Statistics, in her Kitsno address, Ali'imwa Muamalai Fonuta'alonga, spoke on the importance of the new scheme that has been unveiled. At its stance, the training was conducted. In many countries like Samoa, the economy is based on household income and expenditure. There are many families in vulnerable stages in this country and the region. A survey conducted in 2018
2018 on the state of poverty in Samoa's household found that 22% of households have 5 households in critical conditions. This measure was based on revenue. However, this is a new measure which measures poverty in education, health, and other areas not on income. The new plan has a broader focus rather than revenue. It also shows the scope of new plan so that policy can be measured. Ali Momo also said that all such surveys as conducted by the office are very important for the government for planning and development for the public good. Soloni Mobilise for TV2 News. 3 men in custody after carrying out a sting operation outside a supermarket. Here's more on this report. The Ministry of Agriculture and Fisheries, in cooperation with the Samoa Police, seized 34 undersized crabs and took 3 men into custody after carrying out a sting operation outside a supermarket in Central Apia on Saturday, 30th of October this year. The Associate Chief Executive Officer of Fisheries Division, Mangine Etewatiropati, said their monitoring, control, surveillance and enforcement units had been preparing for the operation 3 weeks prior to carrying out the sting after receiving several reports from the public regarding the sale of undersized fish and based on information collected during the ministry's regular site monitoring checks. After gathering all the information they accessed and plan out how they will address the issues depending on the locations, the operation carried out on the morning of the last Saturday of October had been planned in collaboration with the police over 3 weeks after receiving reports from concerned members of the public regarding locations that sell small-sized marine life, especially crabs. A team of 9 fisheries officers and 4 police officers confronted 3 seafood vendors displaying 34 undersized crabs for sale outside a supermarket in town. The vendors were taken into custody for questioning by fisheries investigative officers and are now under investigation with their cases pending review by Ministry of Agriculture Fisheries Legal Division. Solone Mawalese for TV2 News. And here's your weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, Samoa. Here's another edition of your weather bulletin for this evening. Latest satellite loop indicates few low and high level clouds still affecting the islands. From our weather map, an easterly wind flow continues to prevail over Samoa, with associated clouds and brief showers affect the group at times. Forecast for tonight, isolated showers with brief moderate force and few thunderstorms. For Thursday, isolated showers. Marine forecast for tonight and tomorrow, northern marine waters, easterly winds of 15 to 25 km per hour, waves of 1.5 to 2 meters. Southern seas, east to southeast winds of 15 to 25 km per hour, waves of 1.5 to 2 meters. And the tide table, low tide will be at 5 minutes past 6 tomorrow morning, high tide at 12:30 in the afternoon, and low tide again at 26 minutes past 6 in the evening. And that's your weather forecast for this evening, Samoa. Until tomorrow, good night. And that is the end of your TV2 News for this evening. Thank you so much for joining us. Until then, good night. Ole whaingola nalo Samoa talunglongo mole ne vangole a fiafi, whaftai tele le mai mo mai, e mole te minei tō whasoifua. e mawala mo